Fourth, data link layer. Bit stuffing refers to the inserting a zero in the user stream of a user stream to differentiate it with a flag. బిట్ స్టఫింగ్ ఏంటంటే మనం జీరో యూజర్ స్ట్రీమ్లో జీరోని ఎంటర్ చేసి ఫ్లాగ్ని డిఫరెన్షియేట్ చేయడాన్ని బిట్ స్టఫింగ్ అంటారు. Insertion of a zero in a user stream to differentiate with a flag is bit stuffing. Okay. Data transmitted continuously at 2.048 Mbps rate for 10 hours and received 512 bit errors. What is the bit error rate? 16 to 9 in 6.9 e power minus 9. ఇప్పుడు bandwidth is given is 2.048 Mbps. We know the bit error rate BER is the number of bit errors per unit. In 10 hours, 512 bits per unit time. So for 1 second, 1 unit time under 1 second, we can send 0.142 bit errors. 0.142 bit errors and error rate is 0.0142 by 2.048 into 10 to the power of 6. 6.944 into 10 to the power of 9. Okay. 10 to the power of 9 అంటే e to the power of minus 9. సరిగ్గా అర్థం కాల, తర్వాత చూడాలి దీన్ని. If a frame is to be transmitted in 1101011011 and the CRC polynomial to be used for the generating checksum x power of 4 plus x plus 1, then what is the transmitted frame? 0001 011 011 1110. Third one, append a number of bits in divisor is -1. Number of zeros at the end of the unit. Data unit వచ్చేసి 1101 0110011 divisor 10011. So append 4 zeros at the end. లాస్ట్లో 4 zeros యాడ్ చేస్తే ఇది వస్తుంది. దీన్ని 10011. ఓకే. డేటా యూనిట్ డివిజర్ వచ్చేసి లాస్ట్ కాదు, డివిజర్ వచ్చి దీంతో డివిజన్ చేస్తే ఫస్ట్ 1కి సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ వస్తుంది. ఇలా వచ్చింది. మైనస్ చేస్తే 101 ఇలా దించుకున్నాం. తర్వాత 0 పెడితే మళ్ళీ 1 కదా, 0 మళ్ళీ 1 పెడితే ఇట్లా వచ్చింది. ఇది ఎట్లా డివిజన్ చేయాలో తెలియట్లేదు నాకు. మస్ట్ బి అపెండెడ్. థర్డ్ క్వశ్చన్ కూడా ప్రాబ్లం చూసుకోవాలి. In a certain population of Aloha, users manages to generate 70 requests per second. If the time is slotted in units of 50 milliseconds, then channel load would be 3.5. Fourth question ఎలా చేయాలి? ఇప్పుడు channel load is equals to number of requests in 1 second plus number of slots in 1 second. Number of requests minus 70 requests per second. One time slot is a 50 milliseconds. Then the total number of time slots in 1 second is equals to 1000 milliseconds by 50 milliseconds. That is equals to 20 slot. Channel load is equals to 70 by 20. That is equals to 3.5. Okay. Fifth one, in CRC cyclic redundancy check if the data unit. ఇవన్నీ సిఆర్సి ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్, ఈ ప్రాబ్లమ్స్ చూసుకోవాలా. సిఆర్సి ప్రాబ్లమ్స్ ఇవన్నీ చెక్ చేసుకుంటుండాలా. అయ్యా అవి రివిజన్ చేసుకుంటే సెట్ అవుతుంది. ఇన్ సిఆర్సి ఇఫ్ ద డేటా యూనిట్ ఈజ్ 100 111 001 and the divisor is 1011, then what is the dividend at the receiver? ఇవి ప్రాబ్లమ్స్ చూసుకుంటే వస్తాయి. అది ఎలా చేయాలో సరిగ్గా చూసుకోలేదు, నేను చూసుకోవాలి. ఫిఫ్త్ వన్ డివిజర్ కదా, ఇది యూనిట్. అపెండ్ 3 zeros at the end. ఐ మీన్ ఇది సరిపోలేదు కాబట్టి ముందు ఒక 3 zeros యాడ్ చేసుకోవాలి. దీంట్లో డివిజన్ చేస్తే 110
1 పెడితే 1001 వచ్చింది. దీనికి దీనికి 11 పోతే దీనిలో నుంచి ఇది పోతే 101 వచ్చింది. ఇంకో 1 తీసుకున్నాడు, 0 యాడ్ చేస్తే సిటీస్ వస్తుందా? ఇది ఎలా చేయాలో మర్చిపోయినా. డివిజన్స్ ఎలా చేయాలో గుర్తుకొచ్చి కాకుండా ఇదే ఫిఫ్త్ వన్. A bit stuffing refers to inserting 0 in user stream, differentiate it with the flag. Same 6 దానికి ఇంకేమైనా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎక్స్ట్రా ఇచ్చాడా? ఈసారి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎక్కువ ఇచ్చాడు. A bit stuffing refers to the inserting a 0 in the user stream to differentiate it with a flag. Each frame begins and ends with a special bit pattern called a flag byte. ఇప్పుడు 0 పెట్టినప్పుడు ఇది బిట్ స్టఫింగ్ అనమాట. దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేయడానికి వెన్ ఎవర్ సెండర్ డేటా లింక్ లేయర్ ఎన్కౌంటర్స్ 5 consecutive ones in a data stream, it automatically stuffs a 0 bit into the outgoing system. 5 consecutive ones వస్తే 0 ఆటోమేటిక్గా పెడుతుంది. when the receiver sees 5 consecutive incoming ones followed by a 0 bit, it automatically destuffs the 0 bit before sending the data on the network layer. ఒకవేళ 5 consecutive ones చూసిందంటే ఇది 0 బిట్ పెట్టి డీస్టఫ్ చేస్తుంది. ఇది స్టఫ్, ఇది డీస్టఫ్స్. ఓకే, తర్వాత మెసేజ్ వచ్చేసి 1001001. ఇట్స్ ట్రాన్స్మిటెడ్ యూజింగ్ ద సిఆర్సి పాలినామియల్ x3+1 టు ప్రొటెక్ట్ ఫ్రమ్ ఎర్రర్. మెసేజ్ షుడ్ బి ట్రాన్స్మిటెడ్ యాజ్ ఇది ఇట్లా లాస్ట్లో 011 యాడ్ చేయాలి. సిఆర్సి అన్నీ సిఆర్సి మీదనే అడిగినాడు క్వశ్చన్. సిఆర్సి ఎట్లా చేయాలో గుర్తుకొచ్చేవాళ్ళు నాకు. ఇది ఉంది. సో ఇన్పుట్ రైట్ ప్యాడెడ్ బై 3 points. x^3+1 x^3 013+1 అంటే ఇట్లా యాడ్ చేసినాడు. x^3 కాబట్టి 3 ఇట్లా పెట్టినాడు. డివిజర్ ఏంది అంటే కాంపోనెంట్స్ కరస్పాండింగ్ టు ద డివైజర్ 10. ఇది x^3+1 అంటే 1001. ఇక్కడ 1001 యాడ్ చేసినాం. ఓకే, ఇది వచ్చింది. తర్వాత ఇక్కడ ఇది మిస్ అయింది. ఇట్లా ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయాలి. 8th one. Situation A uses 32-byte package to transmit the message to a station B using a sliding window protocol. The round-trip time delay between A and B is 40 milliseconds and the bottleneck bandwidth of the path A and B is 64 kbps. What is the optimal window size that A should be used? 10. ఎందుకంటే transmission delay is equal to packet length by bandwidth. 32 bytes 64 kbps, 32 bytes 64 by 8 kbps. Transmission delay is equals to 4 milliseconds. Given RTT, round trip time, is equals to 40 milliseconds. RTT is equals to 2 into propagation delay. Propagation delay is equals to 20 meters. Appudu A is equals to propagation delay by transmission delay, that is equals to 20 by 4 is equals to 5. N is equals to 1 plus 2A. Therefore 1 plus 10 is equals to 11 packets. Usually some other ignore 1 in 1 plus 2A formula. Hence answer can be 10 or 11. ఇక్కడ 1 మిస్ చేసినారు. సో ఇక్కడ 10 కానీ 11 కానీ పెట్టచ్చు. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ 1 మిస్ చేసినట్టున్నారు. రైట్ ఆన్సర్ 11. బట్ జనరల్గా 1 మిస్ చేస్తారు కాబట్టి 11. సో నియరెస్ట్ ఆన్సర్ 10కి షూర్ అయింది కాబట్టి సెన్స్ ఏ. It's B 10. Station A uses 32-byte packets to transmit the message to station B. Using a single window protocol, the round-trip delay between A and B is 80 milliseconds and the bottleneck bandwidth on the path between A and B is 128 kbps. What is the optical window size that A should use? 40. ఎందుకంటే ఎఫిషియన్సీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు N ఇంటూ టీ బై టీటీ బై టీటీ ప్లస్ 2 ఇంటూ టీపీ.
To get optimal window size, n is equals to 1. N is equals to tt plus 2 into tp by tt. N is equals to 1 plus 2 tp by tt. N is equals to 1 plus 80 by 2. N is equals to 41. Sometimes 1 is ignored, so if 1 is ignored, then n is equals to 2 tp by 2 into tp by tt, that is equals to 80 by 2. N is equals to 40. The optimized answer ratio is 40. సేమ్ ఫార్ములానే ఉంది, లాగానే ఉంది కదా, కాదులే. సో 40 41. Assume what that for a given network layer implementation, connection established overhead is 100 bytes and disconnection overhead is 28 bytes. What would be the minimum size of the packet the transport layer needs to keep up if it wishes to implement a datagram services above the network layer and needs to keep its overhead to a minimum of 12.5%? Ignore the transport layer overhead. 1024 bytes. Let size of a transport layer packet is, that is size of a datagram payload. Bx connection establishment overhead is equals to 100 bytes. Disconnection overhead is equals to 28 bytes. Total overhead is equals to 100 plus 28, that is equals to 128 bytes. Now transport layer wants to keep an overhead to a minimum of 12.5%. So 12.5% of x is equals to 128. 12.5 by 100 into x is equals to 128. X is equals to 128 into 100 by 12.5, that is equals to 1024 bytes.